دورہ سے قبل 156 اخبارات مل گئیں جن میں اس معاملہ کا ذکر شائع ہوا تھا۔ اب ان 156 اخبارات کے تلاشے یہ کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ایک اور عظیم الشان نشان امریکہ کے سفر میں یہ ظاہر ہوا کہ حضور انور کے دورہ زائن اور مسجد فتح عظیم کے افتتاح کے حوالہ سے دنیا میں جو غیر معمولی کوریج ہوئی اس نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ امریکن نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، اس نے مسجد فتح عظیم کے افتتاح کے حوالہ سے ایک بڑا تفصیلی مضمون شائع کیا۔ ٹاپک اس کا عنوان رکھا تھا ٹو پرافٹس سینچری اولڈ پریئر ڈیول انسپائرڈ زائن ماسک، یعنی دو نبیوں کے درمیان صدی پرانا مباہلہ زائن مسجد کی بنیاد کا پس منظر ہے، یہ اس کا عنوان تھا۔ اس میڈیا آؤٹ لیٹ کی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً دنیا کی آدھی آبادی اس کے قارئین ہیں، یعنی دنیا کی آدھی آبادی تک حضور انور کی امریکہ میں آمد، مسجد کے افتتاح اور ڈاکٹر ڈوئی کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مباہلہ کی تفصیلات پہنچی۔ اب دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک قلم سے جو سینکڑوں کا لفظ نکلا تھا، ایک تو وہ اس وقت بھی پورا ہوا، اور آج وہ کس شان سے پورا ہوا جو سینکڑوں کا لفظ نکلا تھا کہ اس مباہلہ کا ذکر سینکڑوں اخباروں میں ہوا ہوگا۔ آج خدا تعالیٰ نے حضور انور کے اس مبارک دورہ میں ایک نئی شان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ پورے فرما دیے۔ یہ مضمون جو ایسوسیٹ پریس نے شائع کیا مجموعی طور پر دنیا کے مختلف ممالک کے 412 اخبارات میں شائع ہوا، اور یہ ایسوسیٹڈ پریس کے ٹاپ 10 مضامین میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ یہ آرٹیکل امریکہ کے اپنے 200 اخبارات پرنٹ میڈیا میں شائع ہوا اور 176 آن لائن اخبارات میں شائع ہوا۔ دنیا کی اس سب سے بڑی نیوز ایجنسی کی اہمیت کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نیوز ایجنسی گزشتہ 172 سال سے قائم ہے، اور دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں 203 لوکیشن پر ان کے 378 نیوز روم اور آفیسز ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی کے ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت دنیا پر ظاہر فرما دی۔ ڈاکٹر ڈوئی کے شہر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی زائن کے قبرستان میں دفن ہے۔ وہاں جب 2012 میں شکاگو میں قیام کے دوران ایک دن کے لیے حضور انور زائن تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کی مقامی جماعت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضور انور کو قبرستان لے جا کر ڈوئی کی قبر دکھانا چاہتے ہیں۔ اس قبرستان کے ساتھ ہی ایک سڑک بھی گزرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بس سڑک سے گزرتے ہوئے بتا دیں کہ قبر کدھر ہے، اور گاڑی بھی کھڑی نہیں کرنی، گاڑی نہیں رکے گی، چلتے ہوئے بتا دیں کہ قبر کس طرف ہے۔ چنانچہ منتظمین نے ریڈیو جو واکی ٹاکی سسٹم ہے کے ذریعے بتایا، ہم بھی پیچھے گاڑی میں آواز سن رہے تھے، بتایا کہ دائیں طرف جو ایک بڑا درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے اس کی قبر ہے۔ چنانچہ حضور نے رکنا بھی گوارا نہیں کیا، بتا دیں کہ گاڑی نہیں رکے گی، چلتے ہوئے بتا دیں۔ خلافت سے عشق و محبت کی داستانوں کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ہم نے امریکہ کے سفر کے دوران دیکھا کہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مسجد کے اندر جگہ ملے، لیکن مسجد کے اندر جگہ محدود ہوتی ہے، جبکہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد تو ہزاروں میں تھی۔ ڈیلس میں یہ نظارہ ہر روز دیکھنے کو ملتا تھا کہ نماز کے وقت سے 2-3 گھنٹے قبل مسجد کے اندر جانے کے لیے لائن لگ جاتی تھی تاکہ مسجد کے اندر جانے کے لیے جگہ پکی ہو جائے۔ یہ خلافت کے عاشق اور فدائی
دو دو تین تین گھنٹے قطاروں میں محض اس لیے کھڑے رہتے تھے کہ مسجد کے اندر جا کر اپنے پیارے آقا کی اقتداء میں نماز ادا کر سکیں۔ اور جمعۃ المبارک کے روز تجھے نظارہ بھی دیکھنے کو ملا کہ نماز فجر جو صبح 6:15 بجے ہوتی تھی اور اس کے بعد 5 تا 7 منٹ کا درس ہوتا ہے، جب نماز اور درس ختم ہوئے اور ایک دفعہ مسجد جمعہ کی تیاری کے لیے خالی ہوئی تو اسی وقت نماز جمعہ کے لیے مسجد کے باہر لائنیں لگنی شروع ہو گئیں، حالانکہ جمعہ کا وقت 1 بجے تھا۔ یہ فدائی اور عاشق 5-6 گھنٹے قبل ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو گئے۔ آنکھوں سے ہم نے دیکھا 5-6 گھنٹے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور کھڑے کہ ہم نے مسجد کے اندر جانا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ نامعلوم زندگی میں دوبارہ موقع آتا ہے یا نہیں، اس لیے آج ہم یہ موقع کھونا نہیں چاہتے، اب ہم 5-6 گھنٹے اندر جانے کے لیے انتظار کریں گے۔ آج اس روئے زمین پر نظر دوڑائیں تو ایسی محبت، عشق اور فدائیت کی داستانیں جماعت احمدیہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گے۔ ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جماعت اٹلانٹا سے آنے والے ایک دوست جب ملاقات کے بعد باہر آئے تو رونے لگ گئے اور بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے کہنے لگے مجھے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج میری ملاقات ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کہ میں 10 سال کا تھا، اس وقت سے دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ میری خلیفہ وقت سے ملاقات کروا دے، مجھے بھی خلیفہ وقت سے ملنا نصیب ہو۔ اور میں نے یہ دعا مسلسل جاری رکھی، سال ہا سال میں یہ دعا کرتا رہا، اور آج 34 سال بعد میری ملاقات ہوئی۔ اتنا عرصہ میں خدا سے دعا مانگتا رہا ہوں میری خلیفہ وقت سے ملاقات کروا دے، اور وہ رو رہے تھے مسلسل کہ آج 34 سال بعد میری ملاقات ہوئی ہے۔ حضور کے چہرہ پر نور ہی نور تھا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضور نے ہمیں بہت دعائیں دی ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دوست حضور انور سے ملاقات کے لیے جماعت میری لینڈ سے آئے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی تھے، چھڑی کے سہارے چلتے تھے، چلنے میں دشواری تھی، مشکل سے چلتے تھے، عمر بہت زیادہ تھی۔ یہ رونے لگ گئے جب ان سے پوچھا ملاقات کا کچھ احوال بتائیں تو رونے لگ گئے۔ ان سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگے میری زندگی کی صرف ایک ہی خواہش تھی اور میں اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ مجھے زندگی میں مرنے سے پہلے میری ایک دفعہ خلیفہ وقت سے ملاقات کروا دے۔ کہتے آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میرا دل سکون سے بھر گیا۔ اب میری زندگی کی اور کوئی خواہش باقی نہیں رہی، اب زندگی میں اور کچھ نہیں رہ گیا، جس کے لیے زندہ تھا مجھے مل گیا۔ خلافت کی برکت سے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ خلافت کی برکت سے 2 رشتہ دار اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آپس میں ملے۔ یہ بھی مسجد بیت الرحمان واشنگٹن میں ایسے افراد کی حضور انور سے ایک اجتماعی ملاقات تھی جن کی پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان میں ایک دوست پیر معین الدین شاہ صاحب فلاڈلفیا جماعت سے آئے تھے۔ حضور انور نے ان سے پوچھا کہ آپ کس علاقے کے پیر ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ صوفی احمد جان صاحب کے خاندان میں سے ہوں۔ صوفی احمد جان صاحب جو لدھیانہ کے تھے، جن کے گھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سب سے پہلی بیعت لی تھی۔ تو کہنے لگے میں صوفی احمد جان کے خاندان میں سے ہوں۔ حضور نے بتایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ایک عزیز رشتہ دار بھی یہاں اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بالکل علم نہیں۔ چنانچہ حضور نے ان کے عزیز کا تعارف کروایا تو اس طرح ان کی اپنے عزیز سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہنے لگے کہ یہ حضور انور کی برکت ہے، خلافت کی برکت ہے کہ نہ صرف حضور انور سے میری پہلی ملاقات ہوئی بلکہ اپنے عزیز رشتہ دار سے بھی میری زندگی میں یہ پہلی ملاقات ہوئی۔ میرے یہ عزیز بھی خلافت کی برکت سے اس مجلس میں شامل ہوئے اور میں بھی خلافت کی برکت سے اس مجلس میں آیا، اور ہماری زندگی میں ہماری پہلی ملاقات خلافت کی برکت سے اس مجلس میں ہو گئی۔ بعض واقعات جو دیکھنے میں عام روٹین کے نظر آتے ہیں
لیکن ان میں بھی حضور انور تعالیٰ بن نصر عزیز کی سیرت کے بعد عظیم پہلو نظر آتے ہیں۔ مسجد بیت الرحمان میں ایک روز جب حضور انور نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے تو بعض خواتین اور بچے تیزی سے اس راستہ کی طرف آئے جہاں سے حضور نے گزرنا تھا۔ ایک بچہ منہ کے بل گرا۔ حضور انور نے اسی وقت منتظمین کو ہدایت فرمائی پتہ کریں اس بچے کو چوٹ تو نہیں لگی۔ جب حضور انور نماز کی ادائیگی کے بعد واپس جا رہے تھے تو والدہ اپنے اس بچے کو لیے راستہ میں کھڑی تھی۔ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ بچہ تھا جو گرا تھا۔ حضور انور اسی وقت وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ ازراہ شفقت والدہ سے بچے کا حال پوچھا اور بچہ کے چہرے کو دیکھا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ امریکہ کے اندر 2 سفر بذریعہ جہاز ہوئے۔ رائن میں 1 ہفتہ قیام کے بعد شکاگو سے ڈیلس بذریعہ جہاز گئے، 2 گھنٹہ کی فلائٹ تھی۔ پھر ڈیلس میں 1 ہفتہ قیام کے بعد بذریعہ جہاز واشنگٹن گئے، یہ بھی 2 گھنٹے 35 منٹ کی فلائٹ تھی۔ ان دونوں سفروں کے لیے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی جماعت کو وسعت بھی دے دی ہے اور انتظامات میں بھی سہولت پیدا کر دی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ سارے سفر عام جو مسافر جہاز چلتے ہیں، عام جو فلائٹس ہوتی ہیں ان میں ہوا کرتے تھے، ہمیں بہت زیادہ وقت بھی لگتا تھا اور فارمیلٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ لیکن یہ دونوں فلائٹس، ان دونوں سفروں کے لیے جماعت امریکہ نے ایک 76 سیٹوں والے پرائیویٹ چارٹرڈ جہاز کا انتظام کیا تھا۔ تقریباً 70 احباب میں جماعت دونوں سفروں میں شامل تھے۔ فلائٹس کا نام خلافت فلائٹ 2022 رکھا گیا۔ فلائٹ کا نمبر بھی KF یعنی خلافت فلائٹ سے لیا گیا، KF 2022 تھا۔ بورڈنگ پاس پر بھی ایک طرف یہ الفاظ درج کیے گئے تھے، احمدیہ مسلم کمیونٹی USA 100، یعنی چونکہ ان کی 100 سالہ جوبلی کی تقریبات ہو رہی تھیں۔ پھر یہ بھی بورڈنگ کارڈ پہ لکھا گیا تھا 1920-2020 سینٹینیل خلافت فلائٹ 2022 ان دا کمپنی آف حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح ففتھ۔ یہ سب بورڈنگ کارڈ پہ لکھا گیا تھا۔အခုပြောကြားနေသူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝကီလုတဘ်ရှီရ်ဆာဟစ်မောလာနာအဗ္ဒุลမာဂျစ်ဆာဟစ်တာဟစ်ဆာဟစ်ကနေပြီးတော့ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်။ Majlis Ansarullah UK ရဲ့ National IJTEMA အခမ်းအနားတတိယနေ့အစီအစဉ် Fifth Session ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြားလျက်ရှိတဲ့မိန့်ခွန်းအကြောင်းအရာကတော့ခီလာဖတ်နဲ့ဂျမာတ်ကြားမှာရှိတဲ့ထဲဝင်နှဆိုင်မဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုအဗ္ဒุลမာဂျစ်ဆာဟစ်ကနေပြီးတော့ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်။ Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasr Al-Aziz ကစ္စမခလီဖာသခင်ကြီးကprivate flights की parking area တခြားနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှည့်လည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ဂျမာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာခလီဖာသခင်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှတော့အပြင်မှာမမြင်ဘူးကြတဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမရှိသေးကြတဲ့ဂျမာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာခလီဖာသခင်နဲ့တွေ့ရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာပြည့်ဝစွာနဲ့ခလီဖာသခင်နဲ့တွေ့ဆုံဝင်ရဖို့အတွက်ကိုသူတို့အယူအမှုနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တွေ့ဆုံဖို့စူးစမ်းကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုတင်ပြနေရှိပါတယ်ခလီဖာသခင်ကြီးအမေရိကန်ခီးစဉ်ဇိုင်ယွန်မှာတွားရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဇိုင်ယွန်ခီးစဉ်မှာလည်းပဲHazrat Masih Maud alayhi salam သခင်ကြီးကြိုတင်ဟောကိန်းပြုခဲ့တဲ့Masih Maud alayhi salam သခင်ကြီးကြိုတင်ပြောဟောကိန်းပြုခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဟာလက်ရှိခလီဖာသခင်ကြီးဇိုင်ယွန်မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့Masjid Fateh Azim ဝကျောင်းတော်ကိုဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံလာတာကိုမြင်ကွင်းရရှိခဲ့ပါတယ်Hazrat Masih Maud alayhi salam သခင်ကြီးကHakikatul Wali ကျမ်းမှာရေးသားထားချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဇိုင်ယွန်ကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အလက်ဇန်ဒါဒူဘီနဲ့မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်ကြားမှာမိုဘိုင်လာလာရှိရဲ့အဆုံးဖြတ်ခံယူခြင်းတိုက်ပွဲကြီးဟာကဘာကျော်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကဘာကျော်သွားခဲ့တယ်
အဲ့ဒီအချိန်မှာစီမောအလိုင်စလမ်တခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာစီမောအလိုင်စလမ်တခင်ရေးသားထားတာကဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သတင်းစာ30ကျော်လောက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ယူဆချက်အရဆိုလို့ရှိရင်စီမောအလိုင်စလမ်တခင်ကြီးမိတ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ယူဆချက်အရဆိုသတင်းစာပေါင်း100ကျော်ရာခိုင်နှန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကိုဒီအကြောင်းအရာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီလို့စီမောအလိုင်စလမ်တခင်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစီတခင်ကြီးရေးသားချက်အင်တန်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါပါတယ်ဘယ်သူမှဒါကိုမျှော်လင့်မထားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းလည်းပဲမစီလက်ရှိခလီဖာတခင်ကြီးအမေရိကန်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာမဂျစ်ဖတ်တေအဇင်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့အခွင့်အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျမာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာစ조사ပန်းစားနဲ့တမိုင်းဝင်သူတေသနာပြုချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမစီအစ္စလမ်တခင်ကြီးလက်ထက်ကစီမောအစ္စလမ်တခင်နဲ့အလက်ဇန်ဒါဒိုမီတို့ကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖော်ပြချက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသတင်းစာပေါင်း158ခုမှာခေါ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာတွေအားလုံးကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအင်တာကိုကြီးမားတဲ့စီမောဒလိုင်စလမ်တခင်ကြီးရဲ့မိန့်ကြားချက်ပြည့်စုံခြင်းမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွင့်ခါမှာလည်းပဲခလီဖာတခင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဝင်ရဖို့အတွက်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်တာကိုအယူအမှုနဲ့နာယီနဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ဟာခလီဖာတခင်နောက်မှာခလီဖာတခင်ရဲ့အနောက်မှာနမတ်ကိုပြုခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့ဟာနာယီပေါင်း4-5နာရီကြာမြင့်စွာစောလျင်လာရောက်ပြီးတော့စောင့်စားပြီးတော့ခလီဖာတခင်ကြီးရဲ့छोटा सा वाक्य है याद आया ये फिजी का है वो भी चूंकि जहाज मतရက်လျက်ကို4-5နာရီမတ်ရက်လျက်နဲ့जहाज का सफरနေခဲ့ကြတယ်တချို့ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြတာကतावयोनीမိမိတို့ဘဝမှာဒါမျိုးအခွင့်အခါနောက်တစ်ချိန်တော့ရမယ်လို့ပြောနိုင်တယ်နောက်တစ်ချိန်ရလေမလားမရလေမလားကျွန်တော်တို့မသိဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမတ်ရက်ပြီးတော့ကို4-5နာရီကြာလောက်မတ်ရက်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့ပဲဒီကခင်ကြီးရဲ့ညနေတော်ကိုပြင်ပမှာဖူးထွေးရဖို့အတွက်ကိုစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခလီငယ်လေးတွေဟာလည်းပဲခလီဖာတခင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရဖို့အတွက်ဘယ်လိုကိုအလို့ကျူးမှုဖြစ်နေခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပြခဲ့ပါတယ်वहां से उड़ा तावयोनी से नांदी वापस आ रहे थे करीबन 40 मिनट या से जायद की या घंटे की फ्लाइट थी तो जो ही जहाज ऊपर उड़ा तो शदीद तूफान था जो पैसिफिक आइलैंड है जहाँ समुंदर है और जज़ायर हैं वहाँ जो तूफान आते हैं वो मुकाबले बयान होते हैं एक तो बिजली की गरज चमक चारों तरफ जो जहाज के शीशे तो उसमें नज़र आ रही थी और बड़ी तेज़ हवा और जहाज इस तरह चकोले खाता था कि बयान नहीं किया जा सकता वो कभी 25-30 मीटर दाएं तरफ चला जाता था कभी 25-20 मीटर बाएं तरफ चला जाता था कभी यकदम नीचे गहरा समुद्र था थ्रू आउट कभी ऊपर तो जो हम लोग जो बैठे हुए थे तो बेल्ट तो बांधी हुई थी लेकिन फिर भी जंप लगा के जो सर था छतों को लगता था तो हमने अगली सीट को जिसे इस तरह पकड़ के सीट को इस तरह पकड़ के बैठे हुए थे कम से कम सर जो है वो छत से ना टकराए इतने हिचकोले खा रहा था जैसे वो उठा के हवा उसको मार रही थी कि हमने देखा हजूर हमारे 1-2 सीटें छोड़ के सामने हजूर और बेगम साहबा बैठे हुए थे बड़े पुरस्कून दुआ में थे मतलब लेकिन बड़ा पुरस्कून भी रहो फिर देखो कोပြောပြလေးရရှိပါတယ်ခလီဖာတခင်ကြီးနဲ့အတူ काफिला के मेंबरान थे बड़ी बड़ी मुश्किल हालत खीज ने देखो ठप पा रहे मैंने बताया कि हमने सीटों को जोर से पकड़ा लेकिन सी खी देखो कभी उधर जा रहा है कभी ऊपर कभी नीचे तथा तो की बात समझ आ रही है इतनी तेज तूफानी हवा बारिश और बिजली की गरज चमक उसमें 40 मिनट का सफर इसी हालत में तय हुआ और बिलाखिर မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။လုံးဝကိုတိုက်ရိုက်တွေဟာလည်းပဲထူထက်လာပြီးတော့ခက်စီးတွေလည်းပဲအဖက်ဖက်မှာရက်စီးလက်နေတယ်။မုန်တိုင်းတွေကလေပြင်းတွေကလည်းအင်တန်ကိုတိုက်ခတ်နေတယ်။လေရင်ကဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ဟာလုံးဝကိုထိုင်နဲ့ဒီထားမျိုးမရှိတော့ဘူးခါနေခဲ့တယ်။လေရင်ရဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်လေကမြင်ကိုဘလို့မျိုးတည်ဆောင်သွားတယ်လဲဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါမှညာဘက်ကိုတစ်ခါတစ်ခါမှဘယ်ဘက်ကိုတည်ဆောင်သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ကပြီးတော့အောက်ကိုသိဆင်းသွားတယ် इस ज़माना में अल्लाह ताला के वादों माऊद इस्लाम के वादे इशादात की रोशनी में खिलाफों से ताल्लुक के नतीजा में ही ईमानी और अमली तरक्की हो चाहे कोई कितना ही बड़ा आलिम या मुदब्बिर या बज़ाहिर किसी रूहानी मुकाम पर पहुंचा हुआ हो अगर खलीफा वक्त से ताल्लुक का वो मियार नहीं जो होना चाहिए तो जमाती तरक्की या किसी की रूहानी तरक्की में
ပြောကြတာက उसके ကျွန်တော် इस တို့ဆိုလို့ရှိရင် मकाम का रत्ती ပေါ बराबर က်ပြီး असर ထွက် नहीं နေတယ် होगा। အားလုံးကလည်းပဲရိုး फिर ရိုးသေး हजूर သေးပုံစံ फरमाते မျိုး हैं နဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကနိုင် बस နဲ့ချီ अगर ပြီးတော့ आपने ဘယ် तरक्की က करनी တွေ့ है ထားဖြစ် और ခဲ့ပါတယ် दुनिया पर ဒါ गालिब ပေမဲ့ आना है ခလီဖာသခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ तो ရဲ့ရှေ့ मेरी နာ आपको यही नसीहत တ है န်း3တန်းကျော် और ထိုင် मेरा ထိုင် यही ရရှိပါ पैगाम है ဒါပေမဲ့ခ कि လီဖာ आप သခင်ကြီး खिलाफत ကတော့ से လုံးဝ वाबस्ता အင်ဒ रहें। ရီမပြတ်ကို इस ခလီဖာသ हबलुल्लाह ခင် को ကြီးကငြိမ်သက် मजबूती စွာ से နဲ့ပဲ थामे ထိုင်ရ रखें। ရှိပါတယ် हमारी နောက်ဆုံးမှာ सारी ခလီဖာသခင် तरक्कियात ကြီးက का လည်းမိန့် दौर ကြားတယ်ဘာ मदार မှမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ခလီဖာသခင် खिलाफत ကြီးက से မိန့်ကြားပြီး वाबस्तगी တော့ में ही ဖာသခင်ကြီးရဲ့ဒီမိန့်ကြားချက်နဲ့ဒဝါဆူတောင်းမှုပေါ်မှာပဲ आज လေရင် हम ဟာ लोग कितने खुश လုံး नसीब ဝ हैं। ငြိမ်သက်တဲ့အခြေအနေတရ हर ကိုရောက် रोज ရှိ अपनी သွားခဲ့တယ် आंखों ဆို से တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြော अपने ကြားပါ प्यारे आका हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ की अजीम क़यादत में इस्लाम की तरक्की और फतूहात के नज़ारे देख रहे हैं और रोज़ देखते ယနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာခလီဖာသခင်ကြီးရဲ့ဥဆောင်ဥရပြုမှုနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့အောင်မြင်မှု खिलाफत အောင် से မြင်မှု लोगों စ में ခန်းသစ်တွေကို मोहब्बत ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လျက်ရှိပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာခေတ်ကာလခလီဖာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမပြတ်တောက်သောဆက်နွယ်မှုထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်မှုရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်ရှင်ရတည်မှုအသက်ရှင်တန်ရေးဆိုတာလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီလိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဆွမ်းအားပေးသနာတော်မူပါစေကြောင်းဒဝါဆူတောင်းပြီးတော့မိန်ကုန်းကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ် Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I wanted to update all the participants in change in program. Hazur Aqdas Ayyadahullah Ta'ala bin Assil Aziz has kindly accepted and will be graciously leading us in Zohar and Asr prayers. Therefore, once this session finishes, people can go for lunch. I would request that people after lunch come back here in the main hall rather than wasting time. And there would be a session with myself and Amir Saab. In time, we will let you know the arrival time of Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Assil Aziz once he leaves Islamabad. So people can then go to the mosque. ဘုရားကြီးညာလျက်ရှိပါတယ်။ချို့သောအစီအစဉ်အချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကမှကျွန်တော်တို့တွေဇဟော်နဲ့အဆာနမတ်ကိုခလီဖတ်ခင်ကြီးရဲ့ဥဆောင်ဝတ်ပြုမှုနောက်မှာဝတ်ပြုမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတဲ့နောက်မှာအားလုံးမိမိတို့ကိုစီစားတောင်းဆောင်မှုအတွက်သွားစရာရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တကွာခင်ကြီးကြွားမြန်းလာမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိန်ညာပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချိန်မီအခမ်းအနားကျင်းပရာခမ်းမဆောင်အတွင်းထဲကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချိန်ညာပေးရရှိပါတယ် क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो नासिर हॉल में बैठे हुए हैं क्योंकि कुर्सियां सारी नासिर हॉल में लगी हुई हैं और मुझे यकीन है कि लोग उस मेरे भाई उस कमरे में होना चाहेंगे जहाँ पे हजूर अक़दस सैयदुल्लाह ताला बिन अस्सिल अज़ीज़ ख़ुद मौजूद होंगे ताकि हम उनके वजूद से बरकत हासिल कर सकें सो हर वो दोस्त जो कि ज़मीन पे बैठ सकता है उससे मेरी दरख्वास्त होगी कि नमाज़ों के फ़ौरन बाद वो इस हॉल में सीधे तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये हॉल कंप्लीट हो जाए इसके बाद हम नासिर हॉल में दोस्तों को भिजवा देंगे जज़ाकल्लाह I was also told to announce the two cars WG60JSV, a silver Toyota, and LO65FBY, a black Toyota, need to be removed immediately. जिन दोस्तों की भी ये गाड़ियां हैं बराज़राए करम इनको फौरी तौर पे हटा लें WG60JSV सिल्वर टोयोटा LO65FBY ब्लैक टोयोटा अब मेरी दरख्वास्त है मुकर्रम एडिशनल वकील तबशीर साहब से कि इनामात तकसीम कर दें Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Now we have a prize distribution. I humbly request respected Abdul Majid Tahir Sahib, additional Wakil Tabshil, kindly give prizes. We'll start with the academics competitions. These are only first prizes. First prize for Tilawat, Faizan Rajput Sahib of Baitul Futuh. ခုဆက်လက်ပြီးတော့ Abdul Majid Tahir Sahib ကနေပြီးတော့စု
ဂုဏ်ပြုဆုများချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် The third prize was Kamal Majlis Ansarullah ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဂျမ်မြတ်ကုရ်အာန်တလာဝတ်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲကျင်းပြိုင်ပွဲကစီဒါရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပြိုင်ပွဲစရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲအသီးသီးမှာဆုရရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ဆုတစိမ့်များချီးမြှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Prepared speech English, Kaleem Tahir Sahab of South. Prepared speech Urdu, Abdul Sami Abad Sahab of Fazal region. Extempore speech Asif Ali Pervez Sahab of Nasir region. Extempore speech English Tahir Tore Sahab of Southwest. Tahir Tore Sahab is coming, yeah. Extempore essay writing competition held on National Talim Rally. Muhammad Rafiq Bhatti from Clapham Junction, Tahir region. Nazmi Allah Sahab can collect this prize. Then we have a Bathbazi. First Majlis region is Bashir region. Team leader can collect his prize. Bashir region. Pegam Risani Chinese Whisper, Mukami region. No, it's not. It's a Mukami region. Now we have an essay writing competition. Urdu Usman Ahmed Ali Sahib from Tahir region. The first prize, Usman Ahmed Ali from Burntwood, Tahir region. Then we have an essay writing English competition, Dr. Quddus Hafiz from Bolton. Dr. Quddus Hafiz Sahib from Bolton. Then the first prize for handwritten essay writing, Sajid Latif Saab of Birmingham South. Best region for Hifz Quran, West Midland. Nazim Saab Talimul Quran, West Midland, or Nazmi Allah Saab, anyone? Then again we have a best region for essay writing competition participation is also a West Midland. Barakallahu lakum. Best region for Talim papers, South region. Best Majlis for Tabligh activities is Dudley Majlis of West Midland. Best region for Tabligh activities is Tahir region. Then we have highest batch achieved Majalis. The best Majlis is Clapham Junction of Tahir region.
And again, Best Majlis also is the Better Fatu as well. They have also achieved 7 bats. And Clapham Junction also received 7 bats. So Better Fatu and Clapham Junction. Best region in mall collection is South region. Mall collection, South region. Those MAJLIS, they have already achieved 100% collection. Redbridge South Zai Majlis, Nottingham, Bradford North, Selsdon, Thornton Heath South, Tooting Beck, Walsall, Birmingham Centre, Upper Mitcham, Tooting, and Doncaster. ये बैत वाला रह गया ना दोबारा आ गया हाँ ठीक बैत तो आगे ले गया वो अच्छा ठीक highest bats achieved region that is already announced that the 7 bats were achieved. Better Fatu region, kindly collect our prize for yes, now we have an internal collection for the charity work charity funds. The best region is Better Fatu. Best Majlis for charity collection is Merton Park, Zaim Saab or Munzim Merton Park. Then we have a top collection by one person. He donated handsome amount. Zahir Ahmed Chaudhry Sahib of Merton Park. Zahir Ahmed Chaudhry Sahib of Merton Park. Best region in poppy collection, East region. Is that anyone from East region? Yes, please. Best Majlis for Talimul Quran, Majlis Selsdon of South region. And best region for Talimul Quran is also South region. Best region for Ishar activities for year 2023 is Tahir region. Best Majlis for Ishar activities is Hartlepool Majlis of Northeast. So far, up to 11 o'clock, best attendance as far as the Majlis is concerned is Better Fatu. I request Zaim Sahib Majlis kindly collect a prize for best attendance. And best attendance as a region is also a Better Fatu. Now we have one prize for most improved Majlis. Last year, this Majlis was at the position of almost 54th number. Right now, the most improved Majlis is Better C. I humbly request to Zaim Sahib Majlis kindly collect a prize for most improved Majlis for the year 2022-23.
Zaim Sahib Majlis of Battersea. Now we have certificates for mall collection. Those Majalis, they have already achieved 100% or up to 80%. We request to all region Nazminiala, they come one by one and they can collect the certificates of those Majalis. Fazal region, Baitul Ehsan, Noor region, Baitul Futuh region, Baitul Ehsan region, Bashir region, Tahir, Masroor region, East region, Hertfordshire, Mukami, West Midland, East Midland, Nasir, North East region, South region, Scotland, Wales and Southwest, and Northwest region. Now we have Al-Minami positions for the year 2022-23. This year we have a tie for the two best regions. This year second position is for, there is the two regions. One is Noor region, second position Noor and Tahir region. Nazmi Ala Sab Noor and Tahir, they can collect their signed certificates signed by Zuri Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Rasul Aziz. And best region for the year 2023 is Baitul Futuh region. Kindly collect your shield and certificate signed by Zuri Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Rasul Aziz. As far as the small Majalis, they have a Tajneed less than 25. Third position goes to Bromley and Lewisham, South region. Second position, Doncaster. First position this year as well, Newcastle, that again he can collect shield and certificate signed by Zuri Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Rasul Aziz. Best Majlis Large 2023, third position this year, Hartlepool. Kindly collect certificate signed by Zuri Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Rasul Aziz. Second position this year, Birmingham West. Zaim Sahib Majlis, Birmingham West. Zaim Sahib Majlis, Birmingham West, kindly collect certificate signed by Zuri Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Rasul Aziz. Inshallah, first position Al-Minami will be given by Zuri Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Rasul Aziz after this session. Jazakumullah wa sallam.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Whatever is in the heavens and whatever is in the earth glorifies Allah, the Sovereign, the Holy, the Mighty, the Wise. He it is who has raised among the unlettered people a messenger from among themselves, who recites unto them his signs and purifies them and teaches them the book and wisdom, although they had been before in manifest misguidance. And among others from among them who have not yet joined them, he is the mighty, the wise. That is Allah's grace. He bestows it on whom He pleases, and Allah is the master of immense grace. My dear Ansar brothers, Allah sends His prophets in this world to guide people towards Him and righteousness. This has been Sunnatullah since times immemorial. Mankind had become arrogant, worshipping idols with depraved morals, burying newborn females alive, and His grace descended on mankind in the deserts of Arabia with the advent of His beloved, for whom the earth and heavens were created, who Himself was born an orphan, Afzalul Anbiya, Khatamul Mursaleen, Khatabun Nabiyyin, Hazrat Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba, Sallallahu Alaihi Wasallam. And the religion was perfected for mankind till the day of judgment in deserts of Arabia, with God saying, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ne'mati wa razitu lakumul Islam adina. My brothers, the aim of advent of prophets is always the same, to enhance the relationship between man and his Creator and fulfilling the rights of his beings. The greatness of his last prophet was such that Allah said, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And whoso obeys Allah and this messenger of His shall be among those on whom Allah has bestowed His blessings, namely the prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous, and excellent companions are these. Seeking light from his beloved Master, as prophesied in all religious scriptures, 134 years ago now was the beginning of a new chapter in history of mankind. What happened in a small town in India that day would shape the future as foretold by prophecies in the holy scriptures and traditions of all religions. A seemingly non-event of 40 people taking oath of allegiance at the hands of a man largely unknown to the outside world. But the very reason we are gathered here today, thousands and thousands of miles away from that remote town, is witness to the fact that God Almighty works in mysterious ways, fulfilling His will as He pleases.
The aim of the advent of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam was no different to the prophets before him. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had said that even if Iman reached Palladius, Masih Maud will bring it back and restore it to its full glory again. He said that his ummah was blessed because at the beginning was he himself and at the end the promised Messiah alayhi salatu wassalam. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam states in lecture Lahore, the purpose for which God has appointed me is that I should remove the malaise that afflicts the relationship between God and his creatures and should restore the relationship of love and sincerity between them. Through the proclamation of truth, I should bring about peace by putting an end to religious wars and should manifest the verities which have become hidden from the eyes of the world. I am called upon to demonstrate that spirituality which has been overlaid by selfish darkness, it is for me to demonstrate in practice and not words the divine attributes which penetrate into the hearts of people and are manifested through prayer and concentration. Most of all, it is my purpose to plant once more in the hearts of people the pure and shining unity of God, which is free from every suspicion of paganism and which has completely disappeared. All this will be accomplished not through my power, but the power of Him who is the God of heaven and earth. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam knew the enormity of his task, but he had conviction and faith. So he writes in Fateh Islam, the world cannot accept me because I do not belong to this world. But those who are gifted with the measure of otherworldliness are the ones who accept and will accept me. The one who rejects me rejects him who has sent me, and the one who is grafted to me is grafted to him whom I represent. I bear a torch which will illumine all those who will come close to me. But the one who entertains suspicion and doubt and runs away will be subjected to darkness. I am the impregnable fortress for this age. Whoever enters my fold will be protected from the thieves, robbers, and beasts of wilderness. Such are the powerful words in which Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam himself tells of his message, of the reason of his advent, and how we can attain purity and be counted amongst his true believers. He states in his Alai-Oham, today my people do not recognize my status. The day will come when they will recall my blessed time with tears. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam in that remote village of Qadian received various prophecies and support from Allah the Almighty. Promised Messiah's God revealed to him his support and glad tidings. He said, a warner came to this world, and the world did not accept him, but God will accept him, and God will establish the truth of his claims with mighty onslaught. And I shall bless you to the extent that kings will seek blessings from thy garments. मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा, यहाँ तक के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे. And we have seen in these 134 years since the first Ba'ath took place, the progress Jamaat has made and the blessings of Allah the Almighty fulfilling His promise. But like all gifts of Allah the Almighty, all promises, all bounties are conditional. It depends on us whether we will continue to benefit from His blessings and bounties, or we are just doing a lip service by accepting the promised Messiah alayhi salatu wassalam.
He says in Kashtiyenu, if you want that God should be pleased with you in heaven, unite and be one like two brothers of the same mother. Nobler is he among you who forgives the sins of his brother more than the others, and doomed is he who is stubborn and does not forgive. He has nothing in common with me. Live in fear, lest you be cursed by God. He is holy and a jealous guardian over the honor of his beloved ones. The wicked cannot attain his nearness. The arrogant cannot gain his nearness. Nor can the tyrant, nor the one who breaks his trust. Nor can he who is not ready to lay down everything for the honor of his name, nor those who fall to the pleasures of the world like dogs and ants and vultures who are comfortable with the luxuries of the world. Each unchaste eye is remote from him. Each impure heart knows him not. Those who remain in agony for his cause will be delivered from the fire of hell. He who weeps for him will laugh at last, and he who breaks away from the world for his sake will meet him. Be Allah's friend with all your heart, in all sincerity, gaining his nearness with ever-growing zeal. Be kind to your subordinates, to your wives, and to your less fortunate brothers, so that you may be shown kindness in heaven. Become truly his, so that he may belong to you. My dear brothers, I don't need to say anything. You are more learned than me. If we reflect on ourselves, if we look at ourselves and the sacrifices that we make for Allah the Almighty or for his promised Messiah or his Khulafas, are they up to this standard? I am aware that many of my brothers do not even pay chanda with shara. And when any appeal is made, they would give something which is possibly so little that it would not hurt them. Sacrifice means that what you offer to Allah the Almighty should hurt you. It should take something away from you. It says in the Holy Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." You cannot attain righteousness till you give something out of that you love. And the very next verse states that Allah is aware of whatever you give. So it is not that if we give it hidden or if we give it in front of people, whether it be building of a mosque, whether it is chanda, whether it is sadaqah, whether it is charity, looking after the less fortunate. Yesterday we spoke about the shining stars in Burkina Faso who fulfilled their pledge to the ultimate extent. We live in luxuries. We don't like to sit even on the floor. We would like to sit on chairs. We would like to have a big car, a big house, and we would say that we boat like Noah made, so that they are of him and counted among Salihin and counted amongst his Jamaat? Or are we those on whom he said that if you have worry about your faith, you should get the vaccination which is being offered by the government, so that if you have an iota of fear that you may not be as righteous as you think you are, you should protect yourself. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam states in Brahine Ahmadiyya, the attire of righteousness is a term of the Holy Quran.
This points to the fact that spiritual beauty and spiritual adornment can only be achieved through righteousness. And righteousness means that a person should, to the best of his ability, discharge his responsibilities regarding his faculties and covenant of faith with God as a sacred trust. Also, he should pay full regard to what he owes to his fellow human beings and to all that is created by God as a trust imposed on him. He should tread the path of righteousness to the minutest detail according to the best of his ability. Reassuring the success of the Jamaat, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam wrote in Rasala al-Wasiyat, "Never think for a moment that God will let you go to waste. You are indeed a seed planted by the very hand of God in the soil. Thus declares God, this seed will sprout and grow and will branch out in every direction and will turn into a mighty tree. So blessed be he who has trust in the word of God and will not fear the intervening trials. Remember that it is essential for trials to come, so that thereby Allah may distinguish which of you is true in his covenant of Ba'ath and which of you is false. He who stumbles in the course of any trial will not harm God in the least, and his evil fate will lead him ultimately to hell. Would that he were not born. As for those who remain steadfast to the end, however they have been confronted with calamities and have passed through periods of great shaking and trepidations, those who have been subjected to mockery and are laughed at by nations, and whom the world will treat with utter disdain, they are the ones who will emerge victorious in the end, and gates of blessings will be thrown open to them. Thus has God instructed me, as he spoke to me, that I make it clear to my followers that such among men who have believed, and their faith has no trace of worldly motives, nor it is blemished with cowardice and hypocrisy. Theirs is a faith which never fails to comply with the requirements of obedience at any level. Such are the people endeared by God. It is about them that God declares that they tread the path of truth. I hope and pray that all of us reflect on teachings of the promised Messiah alayhi salatu wassalam. I am aware that many of us have neither read his books nor listened to his books. We should make it a habit. If we cannot read Urdu, we can listen to them in Urdu and English both. They are available. If we can read, we must make a habit of reading his own words. And I can tell you, like most of you who would have read the books, you read, the writings are so powerful. Writings are so powerful that you worry that how on earth that anyone would read them would not be shaken to the core. God speaks to his prophets, and he spoke to promised Messiah alayhi salatu wassalam, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो आज भी बोलता है जिस तरह वो पहले बोलता था. And that is the difference in religion that we follow or the others follow. But to continue to gain the blessings of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, to be continued to be counted in his followers, it is the only way to continue to do that is remain attached to Khilafat-e-Ahmadiyya. Khilafat is that thing which will keep you on the right path, regardless of whether you understand anything which is said by Khalifa of the time or not. That blind faith and blind following, that whatever is being said by his Khalifa is divine, because Allah Ta'ala takes it upon himself to fulfill the words which come out of his beloved's mouth. He listens to prayers. We have heard countless examples of this. You heard some examples from this podium yesterday and today as well. And I can assure you,
most of you sitting in front of me here or listening in Nasir Hall would have countless examples to tell about you and your family of the powers of prayers which have been accepted of Hazrat Khalifatul Masih. So when we see this in front of us and we still don't pay heed, we see this, but then we are still weak in our faith. We still do lip service, but our actions are different. I'll finish today, my brothers, with the words of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam from Kashti-e-Nuh. He says, "So listen all who consider yourself to be of my community. When you truly tread the path of righteousness, only then you will be counted in heaven as my community. So perform your prayers 5 times a day, inspired by such awe and awareness of the presence of Almighty God, as if you are seeing Him with your own eyes. Also observe the days of fast sincerely for the sake of Allah, fulfilling their requirement. Each one of you who is accessible to zakat should pay zakat. Similarly, anyone upon whom pilgrimage has become obligatory and has no cause for exemption must perform pilgrimage. Do good deeds in the best manner and reject evil with repugnance. Remember that no deed of yours which is devoid of righteousness will ever be entertained by God. An act of goodness is only that which is rooted in the fear of God. No act in which this root remains intact will be permitted to go to waste. It is inevitable that you should be tried with diverse trials of pain and misfortune, as the faithful before you were tried. So remain always wary, lest you should stumble. The earth can do you no harm as long as you have firm ties with heaven. If ever you come to grief, you will come to grief at your own hands, rather than at the hands of your enemies. Please listen. If you ever come to grief, you will come to grief at your own hands, rather than the hands of your enemies. If you lose all honor on this earth, God will bestow an eternal honor upon you in heaven. So leave him not. You are bound to suffer pain at their hands, and you will be deprived of the fulfillment of many of your aspirations. But be not heavy-hearted. God merely tries you, whether you are steadfast in his cause or not. If you desire that even angels should praise you in heaven, then suffer in the path of Allah with grace and remain cheerful. Hear abuse and remain grateful, and despite frustration, break not your ties with God. You are the last people raised by God, so do such deeds of piety as touch the loftiest standards of excellence. My dear brothers, people from Indo-Pakistan subcontinent were blessed that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam's advent happened in them. But please remember that if we do not follow his path righteously, if we do not listen to his teachings, if we do not give the sacrifices and improve our morals, God can bring nations from around the world which can overtake you. Do not forget that as belonging to the same nation to which the promised Messiah alayhi salatu wassalam himself belonged, it is incumbent upon us that we make all our efforts with all our endeavor that we and our progeny for all times to come remain associated with the institution of Khilafat. May Allah have mercy on promised Messiah alayhi salatu wassalam and his progeny, and may Allah enable us all to benefit from the guidance and prayers of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam and Khulafai Ahmadiyyat. Please pray for Hazur Aqdas Ayyadahullah Ta'ala bin Asir Aziz
and his long life, so we may be able to continue to gain blessings from his prayers for a long time to come. Ameen. We will now break for lunch. As I've already said, after lunch, between 2:30, before 2:30, if people can come back to this hall, 2:15 I would prefer, and we can start the next session awaiting arrival of Huzur Aqdas, Ayyadahullahu Ta'ala bin As-Aziz. As soon as we will be aware of the final time of his arrival, we will move to the mosque to offer Zuhr and Asr prayers behind him, and then come straight back here. Jazakumullah wa ahsan jazaa.